сейчас самое лучшее обойти всех охотников. Can you possibly? Let's try. I don't have time. I've joined your faction. Good. Very good. It's good to see our ranks are growing again. We always need new blood. Now, aside from the shadows, there are other creatures roaming this patch of ground. Who were you talking about? The most vile rabble you could ever imagine. Looters. Puh. While we hold the post here, those bastards dig for knowledge of the ancient civilization. Clearly, the green is not only attracting the righteous. Where am I supposed to look for the marauders? I don't know where they're hiding, but I know someone who might. You mean Travis, the tavern keeper? Aye. He knows about everything. I bet that scum had a few drinks at his place to pluck up courage. Yeah, he should be able to help you. I'll deal with the marauders. Good. But don't be squeamish. Better a blade in their chests than a knife in your back. И вот сейчас пригодятся все накопленные нами, собранные древние знания. Пока у меня их совсем немного, 18. Вот, можно изучать заклинания за древние знания. Пожалуй, изучу каменный кулак. Teach me the stone fist spell. Use the spell wisely. Ударная волна очень полезна. Teach me how to knock back enemies with a shockwave. Use the spell wisely. Вообще, когда я проходил игру, как я сказал, я уже все острова зачистил, у меня было очень много древних знаний, и я вообще абсолютно все заклинания сразу просто выучил за раз. Но сейчас у меня... Сейчас я очень ограничен. Поэтому буду брать только самое необходимое. Who's gonna take over the farm? Nature. Nature? After what happened, no one will want to move in. So the house will begin to decay, and eventually it... Welcome to Calador. I'm one of you now. That's nice for you. Hang on. I could use your help. We've found some unusual quartz in the Darklands. Maybe you could find more on the other islands. If you happen to find some, bring them to me. I'll give you a fair reward for it. What do we need the quartz for? We think this quartz may have the power to maintain the Darklands. By removing these crystals, we hope to prevent the Darklands from spreading. I also think quartz this powerful might be worth a lot to some people. What do you mean by a fair reward? I'll buy every single piece of quartz from you. I'll also give you an extra reward if you bring me different types. But it's got to be at least 3 types at once. You'll probably have to look for them on other islands. I'd take a closer look at the Darklands on Calador, Tyrannus and Keeler. Вот. За золото можно. Вот любые ценности. Взгляд авантюриста. Глаз бойца. Так, 3000 золота нужно на это все. Show me your good...
тысяч. В принципе, я думаю, можно изучить. That spell was a good... That spell was... That spell... That spell... Ментальный захват. Ну, это что-то вроде телекинеза. Практически бесполезная вещь. Пока что не буду брать. А то у меня совсем мало древних знаний. Вот 11. Хотя... ладно, всего лишь 2 единицы знаний. I'd like to carry out a mental grip spell. That spell would... Вот. Эти уже заклинания не пропадают, в отличие от этих одноразовых рун, но имеют время перезарядки после каждого использования. Причем вот самое интересное, на мой взгляд, самая бесполезная вообще возможность из всей игре, вот чаша с благовониями. Вот я научился создавать заклинания не так давно, вот как помните. И вот, используя значит, полученные заклинания, опираясь на них, можно создавать одноразовые руны. При этом, ну вот здесь указаны ингредиенты. Вот, например, для ударной волны нужно одно древнее знание и 20 арбалетных болтов. И при этом появится лишь одна такая вот ударная волна. Но я понимаю, зачем это сделано, что, например, в тяжелых боях, не дожидаясь время перезарядки, можно просто много-много раз, скажем, эту ударную волну вызвать. Однако не запасешься древними знаниями, чтобы постоянно так вот себя обеспечивать заклинаниями. Вот, например, напиток бойца только что был. Вот, помогает вам находить оружие. Но у меня уже выучен глаз бойца. Поэтому данный напиток для меня бесполезный. Можно также научиться варить эти напитки. Но, как я уже говорил, возиться при желании можно очень долго с этими предметами, но совершенно не хочется. Так, значит, у меня подкопилась слава. Ближний бой я больше трогать не буду. Вот, пожалуй, влияние буду поднимать также. Где-нибудь до 50. Nice speech. Passionate for a druid. We live in difficult times, my lad. We must fight together, or we are finished. I've joined a faction. And you chose. And I say, am delighted you chose to join us. I don't think you'll regret it. What do we do now?
We can now discuss your spirit. How will the grimoire help us? There's an entry on a spirit ritual. It summons a spirit from the underworld and binds it to the body of the living dead. The madman gave a zombie reason. Strange. But that's what it says here. The poor sod. Just imagine you wake up one morning and are stuck in your own rotting carcass. Wouldn't wish it on my worst enemy. If the ritual worked before, it'll definitely work for you. What if the other part of my mind comes back from the underworld? Oh, fuck. I think I've got to let the implications sink in first. Good. We'll talk later. Take your time, lad. A ritual. Yeah, that's probably my last hope. Alright, get on with it. Wise decision, my boy. The ancient writings of Calador have not disappointed me yet. What do we need for your ritual? The grimoire mentions a powerful magic spell that can call your spirit and bind it to your body. Unfortunately, the spell itself isn't detailed in there, but it does say where we can find it. The entire ritual must take place in a location that is magically shielded from the outside world. We also need 3 sorcerers who are powerful enough to cast such a spell. You are a powerful sorcerer. Yes, I can help you with your ritual. However, my work here in Calador is not yet complete. The shadows still threaten us from the other side of the lava. We must attack and drive the evil from the island. How are you going to cross the lava? There is a teleporter on the other side, but it is inactive. I could build a bridge by setting up a magical web. How would you do that? If all teleporter platforms on this side of the lava were activated, I could combine their energy. That combined force could be used to catapult 1 or more people across the lava. What idiot will let you do that to him? Well, I can think of one. What are you looking at me for? Calm down, boy. All the other teleporters need to be activated first, before I try it. Everything else is just theory. What can you teach me? What would you like? Teach me how to improve my focus of astral vision. Okay. Зелье, варенье мне вообще сейчас не нужно. Может быть, как-нибудь позже. About the spirit ritual. Do you know where to find the spell for the spirit ritual? One of the Dark Warriors studied this magic. We might find the records in his dwelling. Alright. And where is that exactly? He lived beyond the eastern side of the stream of lava. That's where you'll find the ruins. I understand. The mages are powerful sorcerers. That's true. But lately,
They have been occupied with researching crystal magic. That has weakened them. I fear that only the most powerful will be strong enough to help us with the spirit ritual. And who might that be? Without a doubt, Zacharias is the most powerful mage. Ask him for help. What about one of the native shamans? That's a good idea. The voodoo priests are experts in the spirit world. The most powerful voodoo witch I know is Chani. She is the daughter of a chieftain of the natives. Go and find her. We need her powers. You mentioned a place that was shielded by magic. Yes, and that is indeed a problem. Legends exist of ancient beings who were able to create a sphere of magical tranquility. But that knowledge has now been lost. Even the oldest of the Dark Warriors of Calador know nothing of it. We're gonna chase after some legend? I'm sorry. It's the best I can come up with at the moment. So I'm supposed to find an ancient being? Yes, and it must still be alive today in order to help us. And it's supposed to be old? Very old. Even older than the Titan Lords. It must have seen the rise and fall of the first civilizations in this world. It's old enough to have seen the very first days. Back when our world began. Alright, I get it. Good. About... where can I find such an ancient being? Head to the islands in the southern seas. Can't you be a bit more precise? Maybe search the old temples built by the natives. They're the oldest buildings in the region. If such a creature truly does still exist, you should be able to find a trace even now. I'll help you fight the shadows in the east. You really want to attempt the big leap over the lava stream? It looks like it. Was I really that persuasive? No, but I can't leave you on your own to deal with all this shit. I appreciate it. You'll need a teleport stone to activate all the teleporters you can find in Calador. I have the teleport stone, but I need it for the teleporter in the east, behind the lava stream. I'll mark the teleporters and the possible sites of other stones for you on your map. There. Someone like you will have no trouble finding them. Итак, получили просто огромное, большущее задание подготовиться к обряду духа. Тщательная подготовка. В принципе, этот квест основной займет сейчас практически все время, почти до самого конца игры. Нужно будет убедить магов, для этого, соответственно, основательно помочь им, далее Элдрику помочь. Ну, здесь понятно. Уничтожить теней и повелителя теней на восточном берегу лавы, на восточной части этого острова. Далее к туземцам и к известной по второй части Чани. Найти могущественное заклинание, но оно здесь неподалеку находится. И правильное место, изолированное от магии. Заклинание вот в жилище темного воителя. Вот видно руины за лавовым потоком. Вообще также вот очень странно было сделано. Я вот, как
когда зачищал все острова, пытался по воде переплыть, то есть вот вдоль берега, через этот лавовый поток, перелететь попугаем, там повсюду невидимые стены. Так что ничего сделать, в общем-то, нельзя. Да, вот, как видно, на этом берегу есть еще один телепорт, который я не активировал. Элдрик отметил нам на карте места. И когда будут активны все, только тогда мы сможем перебраться на другой берег. Так, кстати, новая глава обновила ассортимент торговцев. И, как видите, Генрик тут занимается, поэтому... What do you sell? Поэтому можно с ним посостязаться. А также вот он нас начинает обучать парирование. Мастера мечника можно выучить. I'm not good enough yet. Вот, мое любимое заклинание. Дьявольский клинок. Show me how to cast a demon blade spell. The spell will certainly be useful. И возьму удар молнии. Show me how to cast a thunderbolt spell. The spell will certainly be useful. Let's play. Always a good idea. You be careful I don't have you over a barrel, sweetheart. If you do actually beat me, I'll give you a reward you'll never forget. An old sacrificial dagger. Anyone who holds this will be deadly at knife throwing. So go ahead. Ну, это одна из самых простых мини-игр. Просто нужно нажимать влево-вправо, вперед или назад. Времени подумать дается очень много. Так вот, не успел его уложить. Самое главное не ошибаться. For a moment there I thought I had you, but my arm was down before I even noticed it. Here, the dagger and the gold are yours. Let's lower the stakes in future, so I don't end up broke. The Dark Warrior Drake gave me your great-uncle's treasure map. Is that it? That's not possible. What would the great Randolph von Driedel want with a treasure map? Well, maybe he didn't trust his own people, and decided to bury his possessions somewhere. That's not like him. That sounds more like a... We'll see, once we've found the treasure. Or do you have a better idea? We haven't got anything else to go on. Let's look for it.
делаю. И 2 заклинания. Вот удар молнии. Оно берется в руку, то есть это основное как бы оружие. Что-то вроде оружия ближнего боя становится. И ментальный захват. Прекрасное заклинание, удар молнии. Урон 50. Но чтобы повысить эффективность, нужно, соответственно, навык магия усилить. По сути дела, те же 3 атаки. Также задерживая клавишу мыши, усиливаю атаки. Но есть особенность. Вместо блока держу правую кнопку мыши и вот так вот можно. Не требуется ни маны, ничего. То есть можно бесконечно вот так вот делать. Ну а это, соответственно, телекинез просто. Как только выделится предмет, тут же подтащит его. Но пока что побегаю еще с оружием. Так, кстати, с чем я бегал? С крабоколом. Что-то забыл. Скорее всего, с пробивателем. А нет. Так, в общем, нашел какие-то новые мечи. Так вот, рапира мага. Рапира мага была там же, где гримуар. Колющее 35-50. И можно перековать, заметьте, без рецептов, без всего. То есть вообще вот даже не понравился мне этот момент. Определенное оружие можно усилить. И вот не нужно никаких знаний, ничего. Единственное знание, которое необходимо, это... Да, вот навык кузнец. Чтобы работать с кузницей, и все. Ни рецепта, ничего. То есть вот сразу видим в описании. Рапиру мага можно перековать в лазурный клинок. И, соответственно, нужна рапира мага, руда, магические кристаллы, изумруды. И здесь же описание, урон. Ну, пока что с пробивателем побегаю. Каменный кулак, урон 60, перезарядка вот 20 секунд. И клинок демонов, сверхчеловеческие рефлексы. Вот используем клинок демонов. И максимальную скорость рукопашного боя получаем на время. Великолепное заклинание. Ну, а каменный кулак. Таким же пользуются маги-миньоны. В принципе, вот необходимый минимум. I don't have time to... I can feel the cap. Так, единственное, я вот не видел, у кого научиться. Вот призыв адской гончей, а есть еще призыв миньона. Ну там воин теней называется. I have quartz for you. Show me what you have. Thanks.
So, you want to risk your butt for our cause? Well, it can't hurt. I hope you'll survive for longer than most of us. But tell me, are you ready to render a great service to our community? Do I have any choice? You know the answer, lad. That's what I was afraid of. Watch out! This damn brood somehow managed to circulate their cursed books among the people. We must get hold of these books. Before long, we won't know who's on our side anymore. Why have you been entrusted with the books? Oh, you think just because I'm the blacksmith, it doesn't concern me? But that's where you're wrong. Our fates concern us all. My word carries weight here. I'm capable of more than just folding steel. Where should I look for those damn books? The Shadows wouldn't just trust their books to any fool. I believe you will find the majority of the books with certain influential people. The best thing is to look around here on Calador, and you will certainly find something in my native town, Antigua. Visiting the mages will also do no harm. Where exactly am I supposed to look for books? All right, what do you need to know? Any idea where I should look on Calador? Well, if anyone knows, it will be Travis, the barkeeper, or Yvette, the whore, in the tavern. I can't think of anyone else. Why should I look for a book on Antigua of all places? Because I wouldn't put anything past those stupid boozers. Believe me, there's always at least one who will go in for a crackpot idea. Check with one of those thugs. Да, точно, от этих пропитых можно чего угодно ждать. Who among the mages could give me more information? I'm sure at least one of them must be a bookworm. Although... wait, no, forget it. Ask around in the harbour. There's all kinds of shit being delivered there anyway, so why not a few damn books? Let's see what you've got. If you could... Вот тоже обновился ассортимент. Стальной арбалет. А пока не нужен. Вот, пожалуй, арбалетные болты возьму. Штаны охотника на демонов. Легкий шлем. Все же получше. Ну и для красоты сапоги скаута. Забыл, здесь нужно применять торговлю. Вот. Кузнец тоже умеет. Знает несколько заклинаний. Рунная кожа. Доблесть. Так, беру доблесть. Ух ты. Уже не хватает древних знаний. Это плохо. I'll find those damn books. I hope you do. Doesn't bear thinking what would happen if people believe the bloody nonsense from those bastards. I don't want to find my blades pointed at me one day. What can I learn from... Anything from... Да, совсем не хватает древних знаний. Но ничего. Вернусь к нему позже. Так, и продолжим в следующий раз. Увидимся.